ஹாய். இந்த வீடியோல வந்து ஐபி அட்ரஸ் அண்ட் இன்டர்நெட் 2 பத்தி பார்ப்போம். ஓகேவா? This is kind of essential when you start working in a web-based environment or even in the modern environment, everything is in cloud. So it is very essential. ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து இந்த ஐபி அட்ரஸ் எதுக்கு அப்படின்னு பார்ப்போம். அதுக்கும் இன்டர்நெட்டுக்கு என்ன ரிலேஷன் பார்த்துப்போம். ஓகே. This is a popular cartoon. ஓகேவா? So on the internet, nobody knows that you are a dog. Okay, you can pretend like a male can pretend as if you are a female and chat to other males. That's how people extract money and all those things. அதெல்லாம் நிறைய உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். ஸோ இன்டர்நெட்ல வந்து ஆக்சுவலா வந்து யுவர் ஐடென்டிட்டி இஸ் நெவர் ரிவீல்ட் அன்டில் பட் வாட் இஸ் ரிவீல்ட் இஸ் நம்பர். ஓகேவா? அந்த நம்பர் என்னன்னு பார்ப்போம். லெட்ஸ் அஸ்யூம் யூ ஆர் அ டாக். ஓகே, அண்ட் யூ ஆர் ட்ரைங் டு கனெக்ட் டு டிஃப்ரெண்ட் sites, websites like Google, eBay, or whatever it is. Actually, what you are trying to do is you are trying to connect to a number. Okay, like if you analogy solve, if you open a contacts in your mobile and click a name, actually you are not you are not calling the name, you are calling the number behind the name. Okay, your contacts will translate into a number and the number will go to the network and find out who's the guy and he'll connect to you. Okay, and obviously you will have a number as well. So there is a connection between two numbers. That's all. The numbers is used to connect and identify in the network. இதே தான் IP address with respect to the internet or any network access within even local network இருக்குன்னு வச்சுங்களேன். லேனுக்குள்ளேயும் அது வந்து மீனிங்ஃபுல்லாக இருக்கும். பட் தெர் ஆர் அதர் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன்ஸ். பட் இப்போ நம்ம அதோட மெயின் இது கிடையாது. ஸோ a number is used to identify yourself in a network. ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து மாடர்ன் வேர்ல்டில் வந்து IoT is getting popular. Okay, IoT is nothing but trying to connect every damn thing in your home to internet. TV and then fridge, washing machine, எல்லா கலதையும் இங்க இருந்து ரிமோட்ல இருந்து கண்ட்ரோல் பண்ணலாம் அப்படின்னு companies are coming up. Okay, and that is possible only when you are able to identify something. Okay, and something the IP address. Okay, let's look into simpler terms. So you have a computer, same as you have a mobile phone with the SIM, but it is in the airplane mode. So when it is not in the network, you don't need to worry about any identifier. உங்க நம்பர், உங்க மொபைல் நம்பர் இருக்கா, சிம் இருக்கா, அதெல்லாம் கவலையே இல்லை. But the moment when you connect to internet, like you switch off the airplane mode and go into a network, you need a number. That number is the IP address in terms of computers. ஓகேவா? ஸோ இது யார் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா IETF ஃபர்ஸ்ட். ஓகேவா? அவங்க இதுலேயே வந்து ஒரு விஷயம் நீங்கள் பின்னாடி இது பார்ட் ஆஃப் கொஸ்டின்ஸ். there is something called IP4, IPv6. வாட் இட் இஸ்னு பாருங்க. ஓகேவா? ஸோ இந்த அலோகேஷன் பற்றிலாம் நீங்கள் பெருசாக கவலைப்பட வேணாம். உங்களுக்கு மெயினாக வந்து வாட் யூ நீட் டு நோ இஸ் லைக் தெர் இஸ் அமௌண்ட் கால்ட் ISP ஹியர். லாஸ்ட் மொமெண்ட்ல ஹூ இஸ் அன் ISP? தட்ஸ் செகண்ட் கொஸ்டின். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து IPv4, IPv6. செகண்ட் கொஸ்டின் வந்து வாட் இஸ் அன் ISP. அவங்க தான் வந்து உனக்கு அலர்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ எவ்ரி சிஸ்டம் விச் இஸ் கனெக்ட் டு இன்டர்நெட் will have an IP address. Okay, so this is how it works. So if you are trying to connect to GUI.in, your computer will ask the DNS, hey, I want to connect to GUI.in. So it is like similar to asking Airtel or Aircel or whatever your network provider, saying that, hey, I want to connect to this number. Okay, and the number will be provided here. The name would be converted into a number, and you will talk to this guy using that numbers. Okay, it was as simple as that. உங்க நேம் வந்து பேக் அண்ட் மறைக்கப்பட்டுரும். அல்டிமேட்லி the number is the one which is communicating with each other. ஓகேவா? ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா 4 பார்ட்ஸ் இருக்கும். 4 sections, 1, 2 and 3, 4, all separated by dots, and every section will go from 0 to 255. இவ்வளோ வரைக்கும் போகலாம். ஓகே, ஸோ as I said, it's a way to identify a machine in a network. Okay, especially TCP network, and it's a unique identifier. And question number 3, there is one more unique identifier which will help you to identify a machine. What is that? Okay, third question is that. And then IP address has 4 sections. It's 8-bit long, all the story. இதான் வந்து sample example. இது 0 to 255 சொன்னால அதுக்கு எக்ஸாம்பிள். ஓகேவா? வேலிட் அட்ரஸ் ரேஞ்ச் வந்து 00ல இருந்து 255 இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் இங்கே இருக்குது, அதை நான் ஸ்கிப் பண்ணிடுறேன். ஓகே, தீஸ் ஆர் த கைஸ் ஹூ கிவ் திஸ் பேரண்ட் கண்ட்ரோல். ஐ மீன் மாஸ்டர் IP செட் டு த ரீஜனல் பிளேயர்ஸ் சொன்னால இவங்களாம் தான். ஒரு ரீஜனுக்கு ஒருத்தர் இருக்காங்க. ஸோ திஸ் இஸ் இன்டர்நெட் விஷ், திஸ் இஸ் அ பிக்சர் விச் ஐ picked from the internet, so you can also Google it and find. Okay, இவங்க தான் அட்ரஸை மெயின்டைன் பண்ணுவாங்க. Okay, so my question is, my internet address is permanent? No, it changes like your mobile number. உங்க mobile number permanent? No, if you don't use it for some time or you don't recharge,
the company will take it back and give it to someone else. The same rule applies here. Okay, these are called dynamic IP address. Okay, so you connect to your ISP, the ISP will give a IP address, and then using the IP address you connect to somewhere else. Okay va. இதுல வந்து பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு, பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கு. நான் சொன்னல ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஒரு சின்ன டிஃபரன்ஸ். பப்ளிக் ஐபி அட்ரஸ் வந்து யூனிக்கா இருக்கும், பிரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் வந்து யூனிக்கா இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. இட் இஸ் within the network. Private IP address, for example, உங்க காலேஜ்லயோ இல்லை உங்க ஆஃபீஸ் நெட்ஒர்க்லயோ இருக்கீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், you will have a different IP which is unique within your company or within your college or within the network. But when you connect to a proper ISP from a home, so that would be a public IP address. ஓகேவா? ஸோ அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். யார்கிட்ட இப்போ காலேஜில் பார்த்தீங்கன்னா காலேஜுக்கு வந்து ஒரு பிரைமரி மாஸ்டர் ஐபி அட்ரஸ் இருக்கும். உங்களுக்கு வந்தோடனே அது பிரித்து உங்களுக்கு ப்ரைவேட் ஐபி அட்ரஸ் கொடுப்பாங்க மிஷினுக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஹவு டு ஐ get the IP address of my system? In Windows, go to the command prompt, say that ipconfig/all, you will find that. Okay. Question number 4, I guess. So there is something called subnet mask. What is a subnet mask? Is what it task. Okay. So some more questions. So Unix la Linux la idukku IP config equivalent ana enna paarenga. What is static and dynamic IP address? I think நம்ம இதை ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம்னு நினைக்கிறேன். I have to remove the question. And the last question is, நீங்க வீட்ல இருந்து கனெக்ட் பண்ணீங்கன்னா உங்க ISP யாரு? ஓகேங்களா? So what is an ISP and who is your ISP ன்னு பாருங்க. Okay, thank you friends.